Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of organizational behavior. Today we are going to start our third lecture, and the base of the lecture is the foundation of individual behavior. Here we are going to start the individual behavior. It means that what can be the different variables under the individual behavior, or simply stated we can say what are the different variables which having some impact over the individual behavior. Later on we will discuss different individual behaviors and their impact. Now the different contents we are going to discuss in this lecture. The first content, that will be the biographical characteristics of individual behavior. Next, it can be the abilities of an individual and the types of these abilities. We will discuss the different shapes of the behavior of others, or the shaping the behavior of others, and we also will study the different learning theories as well. Dear students, might be چې دا لیکچر چې کوم دی د دوه حصو کې تقسیم کما، بیکاز لیکچر کې لږ کانټینټس مې زیات دغه کړي دي، انکلوډ کړي دي، ان کوشش لګي دا کومه چې مکمل چپټر پکې کور کما. نو کېدای شي دا لیکچر چې کوم دی دا دوه حصو کې زه تقسیم کما، مطلب پارت 1 او پارت 2. لیکچر نمبر 3 will have 2 parts. Now first of all we are going to discuss that what is biographical characteristics. ګوره biographical characteristics چې کوم دی یا biographical individual traits، دا صرف اور صرف individual employee چې کوم personal information دی هغه دی، یا چې کوم personal variables دی دا صرف هغه دی، simply stated. اوس according to book biographical characteristics یا biographical trait of an individual څه ته وایي؟ personal characteristics such as age, gender and marital status, या simply status, that are objective and easily obtained from personnel record. मतलब چې یو employee چې کوم هغه ډیټا چې کوم موږ ډیر په اسانه طریقه کې اخیستې شو، هغه کې د employee age په باره کې، هغه کې د employee gender په باره کې، او هغه کې د employee status په باره کې. Simply that is known as your biographical trait of an individual. یا in other words مونږ دا ویلی شو چې by biographical characteristics we mean personal characteristics of an individual such as his or her age, gender and the tenure. Tenure mean length of services, matlab time duration of the services. Actually these are basically the characteristics, these are basically some variables. Simply we can say that these are the independent variables. Now because of the differences in biographical characteristics of an employee like age, gender and length of services, the individuals have differences in their behavior as well. ګوره چې هر یو employee چې موږ راوالو نو هغه چې کوم biographical traits دي، مطلب هغه عمر، هغه gender، هغه sex and length of services، مطلب tenure time duration، نو دا چې کوم biographical variables دي definitely د دې impact individual behavior باندې حتما راځي. اوس individual behavior یا employee behavior، نو employee behavior چې کوم دی هغه different کېدی شي، هغه job satisfaction هم کېدی شي. اب job satisfaction چې دی دا یوم behavior دی. اب for example دینه علاوه absenteeism چې کوم دی آیوم behavior دی د employee. دینه علاوه turnover چې کوم دی اهم یو employee behavior دی. is it؟ نو دا وایي چې کله هم when we are studying the different biographical characteristics of an individual، ولې چې biographical characteristics یو بل نه جدا جدا دي، نو ځکه د دې impact په individual behavior باندې به همي. نو therefore individual behavior چې کوم دی اب هم definitely affect کیږي just because of the different biographical characteristics of an individual. Now in this chapter we will discuss that how the personal characteristics
मतलब biographical characteristics of an individual employee affect their behavior within an organization. نو اول خو به مونږ دا وګورو چې آیا هغه behaviors کم دي. نو هغه behaviors چې کم دي ګوره as I told you چې هغه behaviors productivity هم کېدای شي، هغه behavior چې کم دی absenteeism هم کېدای شي، هغه behavior چې کم دی ستاسو job satisfaction هم کېدای شي، او هغه behavior چې کم دی هغه turnover هم کېدای شي. There are so many other behaviors as well. اوس به مونږ دا ګورو چې آیا یو individual چې کم biographical characteristics دي مغه اولنې چې کم دی that is age. آیا age we are going to concern with the productivity, then we are going to concern with the absenteeism, then we are going to concern with the job satisfaction, and then age we are going to concern with the turnover. It means د دې هدف دا دی چې آیا biographical characteristics مطلب age, gender, tenure آیا د دې productivity سره سره connection دی، د دې absenteeism سره individual سره connection دی، د دې job satisfaction سره سره connection دی، and د دې employee turnover سره سره connection دی. نو په دې په باره کې ډیر زیات explanations او ډیر زیات researches وغیرہ شوي دي. نو mostly we have the secondary data. Whatever clear, I have included the data in my slides. The most چې کوم دی دا European countries باندې چې کوم data یا experiments یا research شوي دي نو موږ هلته نه چې دی دغه راخستې دي different sources نه data راخستې ده. نو موږ دا ګورو in the next slide چې what is basically the connection of age with the productivity. Now let's start from the first. Now if you notice we are going to study age with productivity. چې کله موږ productivity خبره کوو نو here we are basically productivity means we are talking about the job performance. اوس ګوره different researches شوي دي چې څنګه age او productivity دا یو بل سره connected دي. Now look at here, there is a widespread belief that job performance declines with the increase in age regardless of the fact that whether it is true or not, or a lot of people believe it. ګوره ډیر researches دا وایي چې job performance مطلب productivity declines with the increase in age. مطلب چې سوره عمر سیوا کیږي مطلب there is increase in age چې age لګي سیوا کیږي نو productivity چې کومه ده صحیح job performance چې کوم دی هغه decrease کیږي. اوس د دې concept ډیر خلک په دې باندې باور کوي او ډیر researches وایي چې دا الټه ده، دا داسې نه ده. What we have to do ګوره دې په باره کې we have two types of perception. دا کوم چې موږ سره old worker دی یو خدا دا چې دې سره یو positive streams دی، یو دا چې دې سره یو negative stream دی. مطلب یو theory دا وایي هغوی دا perception دا دی چې ګوره older employees bring a number of qualities to a work. مطلب سوره هم چې موږ سره زاړه خلک دي older workers دي دا organization کې quality of work راولي. quality of work mean چې superiority راولي. Is it? They have the best clear work in the organization. Why? Just because of their experience, just because of their commitment, and just because of the judgment and strong work ethic inside the organization. مطلب نورم ساده پاس کې یو ډله ریسرچ دا وایي چې څوره هم موږ سره زاړه خلک دي organizations کې the old worker, the aged people, they are very best in the work. Why? Because they have the experience, they are very committed, they are very judgmental. Sexually هر یو judgment چې کوم دی هر یو decision چې کوم دی دا په facts base باندې کوي and they have a very strong work ethics. مطلب چې دا ډیر په اخلاقو دایره کې کار کوي. نو therefore یو ریسرچ دا وایي چې څوره هم موږ سره ایج سیوا کیږي د امپلوي نو هغوی کمټمنټ هغوی ججمنټ هغوی ورک ethics هغوی کوالټي اف ورک دا نورم خشي. لیکن دینه علاوه یو بل پرسپشن هم دی، یو بل پرسپشن یو بل تھیوري دا وایي چې ګوره څوره هم اولډ ورکرز دي دا چې څوره زړیږي organizations کې they have the lacking flexibility and as being resistant to new technology. یو خدا دا چې د کې flexibility چې کم دی صحیح شو مومنت چې کم دی هغه ډیر کم شي ولې چې زاړه شي نو flexibility ratio چې کم ده صحیح شو هغه ډیره زیاته کم شي. پهله خبر. Second,
وای دا خلک چې کم دی ولې چې دا ټریډیشنل خلک دی په اولډ ټیکنیکس باندې رواني نو ځکه د ریزिस्टنت ټو نیو ټیکنالوژي چې کله هم ارګنایزیشن کې نیو ټیکنالوژي اپګریډ کیږي نو دا خلک څه کوي دا خلک ریزिस्टنت کوي ریزिस्टنت مین انکار کول اته ډیکلاین کول مطلب یو سیس چې په باره کې سړی چې بالکل داسې سود خونی شي نه اکسپټ کوي 2000 نو اوس دا وایي چې ګوره ایج او پروډکټیویټي دی دا یو بل سره کنیکټډ دی ډیر ریسرچ دا وایي چې ایج سره سره پروډکټیویټي سیوا کیږي د امپلوي ډیر وایي چې نه پروډکټیویټي ډیکلاین کیږي پروډکټیویټي سیوا کیږي چې کم ډله ده او وایي چې ګوره سوره هم زاړه خلک چې کم د ارګنایزیشن کې سروایول کوي نو هغوی کمټمنټ هغوی ایکسپیرینس سره هغوی پروډکټیویټي نورم خشي دے آر پرفارمینګ ویری ویل لیکن بل ریسرچ دا وایي چې نو اولډ ورکر چې کم دی هغه دوره فلیکسیبل نه دی نیو چینج نه اکسپټ کوي نو چې کله نیو چینج نه اکسپټ کوي ټیکنالوژي سره فیملیریټي نه ریزिस्टنت شو کوي صحیح شو نه وایي چې اپګریډیشن وشي ولې چې دی ار کلیر بیسیکلی مینوال اورینټډ نو ځکه دا وایي چې هغوی پروډکټیویټي چې کومه ده هغه ډیکریز کیږي نو سمپلی سټیټډ وی کین say researchers conclude that organizations with older staff show better performance results as compared with the organizations having younger staff. دا صرف اور صرف ریسرچز دي چې زه تاسو سره لګي شیر کوم چې ډیفرنٹ ریسرچز څه ویلي دي چې آیا دا کم چې دا ویریبلز دي دا انډیویډوال بیهیویر باندې څه تاثیر لري که څه تاثیر نه لري نو دې سلایډونو کې صرف مونږه کنیکشنز ګورو لګي چې ډیفرنٹ ریسرچز څه وایي ناو نیکسٹ مونږ ګورو چې ایج او ټرن اوور په باره کې صحیح شوله څه کنیکشن دی اب now older employees are less likely to quit their job as compared to with younger people. ګوره دا څه وایي older employees are less likely to quit their jobs. چې کم زاړه خلک دی ارګنایزیشن کې هغوی کوشش کوي هغوی چانس چې کم دی جاب پرېښودو that is very low as compared to younger people. Why? Because their longer tenure provides them with a number of opportunities. That is higher wage rate, longer paid vacations and more attractive pension benefits. That's why ګوره دا وایي چې اوس ایج او ټرن اوور دا یو بل سره څرنګه کنیکټډ دي ګوره واټ از اول فرست لیٹ می ایکسپلین ټرن اوور simply means that leaving the organization مطلب چې کله ارګنایزیشن نه امپلویز سی ارګنایزیشن پریدي دا امپلویز دې ته مونږ انګلیش کې وایو ټرن اوور اوس وایي آیا ټرن اوور او ایج یو بل سره څرنګه کنیکټډ دي نو یو تھیوري دا وایي چې ګوره سوره هم امپلوی اولډر شي ارګنایزیشن کې whenever the employee becomes very much older in the organization نو هغه کسان چې کم ارګنایزیشن کې ډیر زیات وخت تیر کی نو هغه کوشش کوي چې ارګنایزیشن پرې نه دي ولی هغه ټرن اوور ریټ چې کم دی هغه کم شي ریزن ډیر زیات دی ډیر زیات ریزن دی ګوره کمټمنټ راشي لویالټي راشي صحیح شو دا ټول سیزونه دي لیکن دلته دا دی چې هغوی سره څه اپرچونیټیز هم هغوی ته پیدا شي اپرچونیټي څه ده اپرچونیټي ټولو نه پیله خو تقاعد دی لکه تاسو ګورنمنټ سیکټر وګورئ ګورنمنټ سیکټر کې خلک صحیح ده معاش کم ده لیکن بیا هم ګورنمنټ سیکټر ته خلک ډیر زیات فوکس کوي او چې څومره کوشش کوي چې پکې زاړه شي ریزن ولې چې اخره کې هغوی تقاعد دپاره فکر کوي ولې تقاعد دپاره دغه چې ورته وایو پنشن چې ورته وایو صحیح شوه هایر ویج ریټ هم کیدای شي ډېر ارګنایزیشن کې اینډ لانګر پیډ ویکیشنز یو خدا ده چې هغوی ته مطلب پیډ ویکیشن ملاویږي پیډ ویکیشن مطلب دا دی لیو فار اویل مطلب چې کومه رخصتي کوي نو هغه رخصتي په بدل کې هغوی ته پیسې ملاویږي سمپل سټیټډ نو ځکه اولډر امپلویز هغوی ټرن اوور ریټ چې کوم دی هغه کم دی So we can say that turnover rate is lower in older employees as compared to younger employees. Younger employees, when find more opportunities for their career growth, they try to avail them. نو ګوره اولډر خدا دی چې سوره یو کس یو ارګنایزیشن کې ټایم سپینډ کی صحیح شوه نو هغې کمیټمنټ لیول لویلټي لیول چې کوم دی هغه سیوا شي یو خدا ده چې هغه اډجسټ هم شي ارګنایزیشن کې ځکه هغه نور ارګنایزیشن طرف ته موو نه کوي لیکن ینګر چې کم کس دی مطلب ځوان چې کم کس دی ریسرچ وایي چې هغې ته کله هم نور اپرچونیټیز مارکیټ کې ملاویږي صحیح شوه نو هغه ډیفینیټلی پورټ شي نو یو دا دی چې اولډ ورکر چې کوم دی هغوی ټرن اوور ریټ چې کوم دی ارګنایزیشن کې دیٹ از لو ایز کمپیئر ټو ینګستان hope inshallah a bit idea will be clear. Now we are going to discuss age and absenteeism. What absenteeism څه ته وایي absenteeism simply mean رخصتي صحیح شوه two types of absenteeism دی یو دی avoidable absenteeism یو دی unavoidable absenteeism. Avoidable absenteeism simply means هغه چې کوم مونږ بیر کولی شو
unavoidable absenteeism means چې هغه کوم موږ بیر کولای نشو. صحیح شو؟ مطلب داسې absenteeism داسې رخصتي کراله نو ارګنایزیشن لپاره ډیر زیات تاوان دی. ارګنایزیشن چې دی هغه نشي اوایډ کولی. صحیح شو؟ حتما هغې ته به تاوان ده. او یو دی avoidable, doesn't matter. So the younger people have higher rate of avoidable absence, but longer employees have higher rate of unavoidable absences. Wale, the reason is just because of the poor health and longer recovery periods. Wale, ګوره یو ینګ الک دی هغه که بیمار شي مریض شي نو هغه 2 or 3 days کې ریکور کیږي. لیکن کم چې اولډر کس دی لیټ سپوز که هغه پرولونګ بیمار شي لږ اوږد بیمار شي ولې چې هغه لږ ضعیف شوی نو هغه چې کم ضعیف شوی وي جست بیکاز اف د پور هیلث نو هغه خامخا ریکوري کې ډیر زیات ټایم نیسي. Therefore it says that the older employees have higher rate of unavoidable absences. or unavoidable absences هغه دي چې ارګنایزیشن لپاره سیریسلی صحیح ریزلټس کریټ کوي. نو ځکه دا وایي چې اولډ ایج لپاره چې کوم خلک دي هغوی رخصتیانو چې کوم کانسپټ دی هغه ډیر زیات هائی دی as compared to your youngest time. Hope inshallah a bit idea will be clear. دا صرف simple concepts دي دوره difficult نه دي ځکه نو زه لږ simply روان یم لږ سپیډ کې روان یم. اوس ګوره now age and job satisfaction ګوره دا خو کامن غونې خبره ده چې job satisfaction increases as the employee get older in the organization. ګوره یو دغه دا وایي ریسرچ دا وایي چې څومره ایج سیوا کیږي امپلوی صحیح شوه within in setup اوره هغې job satisfaction هم انکریز کیږي. هغې ډفرنٹ ریزن دي. ریزن دا دی چې یو خو دا دی چې څنګه ما ستاسو ووایي چې هغو ته ګوره ارګنایزیشن د طرفه نه پرک ملاویږي. پرک مطلب دا دی چې هغوی ته فیسیلیټیز ملاویږي پی سیوا کیږي دینه علاوه هغې ته چې کم کمپنسیشن دی هغه سیوا کیږي دینه علاوه هغې ته چې کوم فردر فیسیلیټیز دي هغه سیوا کیږي. ټولو نه غټه خبره چې ګوره دا خو ټول فاینانشل او نان فاینانشل دغه دي صحیح شو پرکس دي. ټولو نه غټه خبره چې ارګنایزیشن کې امپلوی لا ویلیو ملاویږي. ویلیو is it value. نو just because of this value ارګنایزیشن کې امپلوی څه فیل کوي امپلوی چې دی هغه یو پارټ فیل کوي. صحیح شو چې کله مینجمنٹ د طرف نه ارګنایزیشن ته when from the management side there is a proper clear value given to the employee, so employee morale will be high, and when employee morale will be high definitely employee satisfaction will be high. نو ځکه دا وایي چې value recognition to employee it will leads to the morale level, and when morale clear is high it will definitely leads to the job satisfaction. مطلب value it leads to the morale, and when morale is high morale leads to the satisfaction. نو ځکه دا وایي چې employee when he become more aged within an organization صحیح شوه نو ورسره هغې satisfaction چې دی هغه هم سیوا شي. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now اوسه پورې we have discussed only the age factor. Now the next biographical characteristic or trait or variable that can be your gender. اوس مونږ ګورو چې آیا جنډر نو جنډر پروډکټیویټي سره جنډر سیټسفیکشن سره جنډر ابسنټیزم سره او جنډر ټرن اوور سره دا څنګه کنیکټډ دي دې په باره کې ډفرنٹ ریسرچ څه وایي. Now we are going to study the next characteristic or the next trait, biographical trait, that is gender. Now let's start from the gender. Gender and productivity. Now go to same gender and productivity. Here again productivity we are talking about clear the performance, the job performance. What does it mean? There are no consistent differences in problem solving skills, analytical skills, motivation or learning skills between male and female. Both male and female are equal in productivity. Simply stated, पूरा gender چې کوم دی دا به مونږ productive gender مطلب دلته male او female. آیا male او female productivity سره څه کنسرن لري؟ نو ګوره male او female دوړه چې دی داسې زموږ سره خاص داسې فرق نشته دی چې هغوی پرابلم سالوینګ سکلز یا انالیټیکل سکلز یا موټیویشن یا لرنینګ سکلز باندې جنډر څه تاثیر لري. نو د میل پروډکټیویټي او د فیمیل پروډکټیویټي چې کوم دی صحیح شو دا مطلب دومره تاثیر نه لري. ها دا یو جدا کیس دی چې میل هیوینګ مور سکلز یا فیمیل هیوینګ مور سکلز. لیټ سپوز موږ سره یو ډله ده
نو هغه ډله کې چې کوم دی میل چې کوم دی هغه ډیر زیات سکلز لري مطلب پرابلم سالوینګ سکل یا لرنینګ سکل یا پرسپشن سکل یا موټیویشن وغیرہ صحیح شو یا انالیټیکل سکل نو دیٹ از سمثینګ ایلس دا بیا موږ ویلی شو صحیح شو چې مطلب میل هیوینګ مور فار ایگزامپل سکلز ایز کمپیر ټو فیمیل ادروایز پروډکټیویټي چې کله موږ جنډر وایز سټڈی کوو نو میل او فیمیل پروډکټیویټي کې آوټپوټ کې ریزلټس کې جاب پرفارمنس کې دا څه خاص موږ ته دغه نخکاری ریسرچ دا وایي چې جنډر چې کوم دی هغه په پروډکټیویټي باندې دوره تاثیر نه لري وات ایور فار ایگزامپل male having the specificity same will have the female as well نو ځکه دا وایي چې both male and female are equal in productivity مطلب دوره تاثیر نه لري بیا موږ ګورو جنډر ټرن اوور چې آیا جنډر ټرن اوور نو ګوره جنډر ټرن اوور کې څه وایي female workers have higher quit rate than men وایي چې when we are talking about turnover mean leaving the organization نو آیا جنډر وایز leaving the organization کې څه فرق شته که نشته نو ریسرچ دا وایي چې yes female workers have higher quit rate clear than men مطلب organization کې چې کم سپیل ریټ دی هغه د فیمیلو سیوا دی مطلب فیمیلز چې دی هغه ډیر زیات organization پریدي as compared to male هغه ریزن څه ده because they are home responsible صحیح شو ولې چې دا کور مسؤلیت هم لري نو ځکه ریسرچ دا وایي چې کوم د پارټیکولر ریسرچ شوی دی هغه وایي چې میل او فیمیل turn over rate کې لږ فرق شته دی female turn over rate is more as compared to male reason is because they are also responsible for the course مطلب د هغه کور چې کوم ریسپانسیبিলিټي ده هغه د لاسه هم صحیح شو اورګنایزیشن ډیر زیات پریدي دینه علاوه چې کوم میریج مطلب یو فیکٹر دی دینه علاوه چې کوم کور نو ریسپانسیبিলিټیز دي صحیح شو دینه علاوه نور چې کوم پریګننسي ایشوز دي دا ټول هغه ریزنز دي چې کوم ټرن اوور ریټ فیمیل او سیوا کی ایز کمپیر ټو میل نیکسٹ جنڈر اینڈ absenteeism Now, the absence rate is higher in women in those cultures where the home and child care is primarily women's responsibility. Otherwise, they have similar absence rate as compared with men. यो रिसर्च है अगर रिसर्च के मेल और फीमेल एब्सेंटीज़म रुखसतैन जो कि रेट दे अगर बिल्कुल बराबर दे लेकिन कल अगर कल्चर्स चिकम के वुमेन आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर होम्स मतलब चाइल्ड केयर अगोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दा हस्बैंड चेदे अगोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दा नो अगर कल्चर के डेफिनेटली फीमेल और एब्सेंस रेट चिकम दे अगर सेवा दे एज कम्पेयर टू मेल अदरवाइज जनरली सेक्सुअल द्वारा बराबर दी मतलब मेल और फीमेल एब्सेंटीज़म रेट चिकम दे दैट इज सेम देन जेंडर जॉब सेटिस्फैक्शन बुरा दा कॉमन होने खबर दा फीमेल्स आर मोर सेटिस्फाइड इन देयर जॉब व्हाई बिकॉज फीमेल्स आर मोर कमिटमेंट मैनेजमेंट चिकम स्किल्स दी कना दा फीमेल के नेचुरली दी वली چې ګوره میل چې کوم دی هغه کور کله هم نشي میل کین سپورټ د هوم صحیح شو لیکن میل کین ناٹ مینج د هوم ریل مینجمنٹ چې کور کې کوي کنه هغه فیمیل کوي صحیح شو دیٹ از دا خو یو نیچرل ټروت دی نو ځکه دا وایي فیمیل سیم ټو بی مور سیټسفاید وذ دیئر جابس نو ځکه دا وایي ایز کمپیر ټو میل کله چې یو سروي وشو یو ایکسپریمنٹ وشو نو الته نه دا کنفرم شوله چې فیمیل سیمز ټو بی مور سیټسفاید وذ دیئر جاب ولې the reason is that they have naturally got the quality of showing conformity with the rules and regulations of the organization as I told you چې ګوره دا natural خبره ده چې فیمیل کومه ده کنه هغه په conformity مطلب rules or regulations follow کې هغه ډیره زیاته as compared to male male دوله rules or regulation نه follow کوي male کې naturally management factor چې کوم دی هغه کم دی as compared to female نو ځکه دا وایي چې ریسرچ دا وایي چې جنډر کې فیمیل چې کوم ده they were more satisfied from their job as compared to male hope inshallah a bit idea will be clear now the next characteristics we have tenure what is tenure mean the time spent within a job within an organization yeah in other words सादा अल्फाज की service time of an employee لکه زه تاسو ته وایم سپوز زما 8 years شوي سلام کې صحیح شو अब that is known as my job tenure whatever the length of clear span of time yeah the time span which I am spending in the salam or I have spent it in salam or I will spend in salam that is known as tenure دې ته مونږ وایو ملازمت چې کومه دورانیه ده دې ته مونږ وایو tenure اوس دا next مونږ سره biographical یا personal characteristic ته of an employee अब مونږ ګورو چې now اول مونږه ایج ایکسپلین کړو بیا مونږه چې د جنډر ایکسپلین کړو ناو وی آر ګوینګ ټو ایکسپلین ټینیور
अब मंगूरू चे आया how does the tenure of employee affects the productivity मतलब job performance, absenteeism, job satisfaction and turnover of an employee. Now let's start from the first, tenure and productivity. Up tenure job service, there is a positive relationship between length of service and productivity. Reason? Because the reason is increased experience of the employee. Common होने खबर है ना چې څوره هم یو کس ډیر زیات وخت تیری یو ارګنایزیشن کې نو ما تاسو شروع کې وې چې څوره ټینیور یو امپلوي سیوا کیږي اٹ مینز the employee will spend more time in organization, the more relationship, the more commitment, the more आमादगी that will be exist in the organization. ګوره لویالټي پکې راشي چې څوره وخت زیاتی نو اٹیچمنٹ راشي, اٹیچمنٹ سیوا شي صحیح شو چې اٹیچمنٹ سیوا کیږي نو ډیفینیټلی لویالټي سیوا کیږي چې لویالټي سیوا کیږي نو ډیفینیټلی کمټمنٹ سیوا کیږي چې کمټمنٹ سیوا کیږي نو ډیفینیټلی اٹیچمنٹ سیوا کیږي اٹیچمنٹ سیوا کیږي نو ارګنایزیشنل امپلوي پروډکټیویټي سیوا کیږي نو ځکه دا وایي چې ټینیور چې کوم دی لینث اف سروس دا automatically productivity of an employee چې دی هغه increase کی and just because of the reason چې دی just because of the reason چې دی تاسو experience سے productivity دا دغه دا loyalty دا commitment دا enhancement دا sexual attachment دا نو دا ټول چیزونه چې دی it leads to the enhance in the productivity. نو ځکه دا وایي چې tenure چې کوم دی it leads to the productivity یو positive relationship دی څوره چې tenure سیوا کیږي اورا ورسره productivity of employee also increased. Next, tenure and absenteeism. Researches show that tenure and absenteeism are negatively related. Older employees have higher absence rate than younger employees. Older employees have higher absence rates just because of the health reason. age सेवा कीगी, time spent organization की सेवा कीगी, definitely age की सेवा कीगी, time spent सेवा कीगी, नो दिसरा health चे कम दे आगा कमजोर है कीगी, चे health कमजोर है कीगी, नो definitely सही शुआ सासो चे कम absenteeism rate दे older employees के आगा नोरम कम शी, नो ज़का दा वही चे tenure, service time और absenteeism दे terms के यो negative relationship दे, वाले health चे दे आगा कमजोर है कीगी, health चे दे पके आपके यो moderating variable there. Now we have tenure and job satisfaction. Gora common hone khabar hai the older employees have better understanding of job attitude, rules, regulations, performance level of the organization, so therefore they have a favorable tendency toward the job satisfaction. Matlab sada alfaz ke tenure of job satisfaction de terms ke chete positive relation de sura che tenure siwa kigi ora employee job satisfaction siwa kigi. Ab job satisfaction wale siwa kigi because in the organization the employee is more job oriented, he has a more job attitude, he is more committed with the job, he mostly clear follow the rules regulation, his performance level is high, so therefore his satisfaction level is high. Hope inshallah a bit idea clear. Tenure and turnover. The longer a person in a job, the less likely to he or she is to quit. मतलब जे चोक छोरा ज़्यादा वक्त दे रही, नो अगर चिकम quit rate ते turnover rate ते leave the organization rate चिकम दे आप नोरम कंट्री. वरा उस माँ सलाम सरा 8 years तेरे करे नुदुस सलाम ना वते नशमा. Reason वाले चिमा दलता attachment है, माँ दलता organization सरा attachment है, management सरा attachment है, colleague सरा जो बल्ला दिया माँ, studentano सरा बल्ला दिया माँ वाले चिमा ला respect रहा कहीं, management में रहा कहीं, studentano अल्हम्दुलिल्लाह माला respect रहा कहीं. नो जमा quit rate चिकम दे मतलब leaving the organization, turnover rate चिकम दे, दाढ़ेर कम दे. मतलब जो organization नशम प्रे खुदा है. मतलब नूर organization तरफ न माता दागर अच्छी offer to receive so a high salary money lekin reason today I am comfortable in that organization in salam, so therefore say sura zama waqt lagi sewa kigi ora zama turnover rate chekam de anorum kam sho, it means that they are negatively related. matlab yo lagi sewa kigi no turnover lagi kamegi. Anyway, the employee's previous behavior is really the best indicator of his future behavior. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now in this slide we are going to discuss the concept of ability. अब टोलो तो पता था what is ability. Now, ability different definition थी, सिर्फ your definition में include करा है slide के just to make your idea clear. An individual's capacity to perform the various tasks within a job. मतलब within a job के यो कस चिसोरा performance work की and he has this capability to perform that job. This capability is known as your ability.
ability ساده الفاظ کې موږ دا ویل شو چې کار کولو طریقه یا کار کولو صلاحیت is it that صلاحیت is simply known as your ability. We all are not equal in abilities, but it doesn't mean that we are inferior or superior to others inherently. ګوره هر یو انسان چې کوم دی all humans are not equal. چا کې abilities سیوا دي چا کې abilities کم دي is it لیکن God gifted سیس دی صحیح شو یو چې یو سیس کې سیوا دی نو بل به definitely بل سیس کې کمی is it دا د قدرت الله تعالی یو قانون دی is it. So we have strengths and weaknesses in terms of abilities that make us relatively superior or inferior to others in performing certain tasks or activities. چې څنګه ما تاسو وایي چې ګوره زمونږ کې خامخا څه نه څه strengths وي او خامخا څه نه څه weaknesses وي نو چې یو کس چې دی فور ایگزامپل په یو کار کې تکړه دی کېدای شي یا بل کار کې تکړه نه لایک فور ایگزامپل I am good in management but I am not good in accounts. Is it? So it means that I don't have the ability to perform clear or to manage the accounts, but I have the ability, I have the capacity to carry clear my human resource management task. Ability. Da de bache zama ability. Us ability che kam de, it is basically categorized into two levels. Yaw de sta so intellectual level abilities, or yaw de sta so physical level abilities. What is intellectual level abilities? Intellectual level abilities simply means mental level abilities. Mental level abilities, and next is your physical abilities. Physical abilities simply means clear that's also physical capabilities دي. صحیح شو جسمانی چې موږ ورته وایو. دوه رقم abilities شوي. یو تاسو intellectual mental capacity شو او یو تاسو physical جسمانی چې کوم دی صحیح شو دا تاسو abilities شو. روان سلاید کې ان شاء الله 1 by 1 چې دی دا به ډیټیل کې تشریح کوم تاسو را. نو ګوره intellectual abilities. Intellectual abilities simply mean the capacity, the capability to do mental activities. څنګه چې ما تاسو وایي چې ګوره intellectual ability means تاسو ذهني capacities, ذهني صلاحیت. ذهني صلاحیت simply means that your thinking power. Yeah, the power of thinking. Simply your reasoning power. Reasoning power delta aga reasoning dalde. Delta reasoning mean logical. How you conduct the solutions of a problem. How logically. Like as it tasu dawai ma chi yo natija akhas kai. Ya your decision walai. No how sexual tasu your decision kam pa logic kam pa dalil man your decision tasu akhlai. And simply your problem solving skill. No the your individual power of thinking, power of reasoning, or power of making a decision, or power of solving a problem. So yow kas che kam da mental drewada karuna kai, it means that this ability of an individual is simply known as your mental ability or intellectual abilities. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now dimensions of intellectual abilities. What does it mean? Dimensions of intellectual ability simply means what are the different types of clear intellectual abilities. Gora yow staso number aptitude ki deshi, yow staso verbal comprehension ki deshi, perceptual speed ki deshi, inductive reasons ki deshi, deductive reasons ki deshi, spatial visualization ki deshi, and memory ki deshi. Hope inshallah a bit idea will be clear. Okay, inshallah aw dina pas chikam de سورة هم lecture دے اب زتا سورة انشاءاللہ next part کے تشریح کوما because دا lecture دیر زیاد دا غشی extend شوچی نو بیا uploading کی problem کئی انشاءاللہ I shall explain these dimensions and the rest of the other slides in my next part inshallah. Thank you so much.